safety and comfort, we ask that you pay attention to this short video. So join us as we explore all that Canada has to offer. Pour votre sécurité et votre confort, soyez attentifs à cette courte vidéo. Joignez-vous à nous pour explorer tout ce que le Canada peut offrir. Fasten at all times. Please be careful when opening the overhead bin as few things may have shifted on takeoff. Federal regulations prohibit smoking on board. This includes vaping and the use of e-cigarettes, consuming your own alcohol, including items purchased at duty free or any cannabis products on board is not permitted. In-seat power is available at your seat. We're offering fast free Wi-Fi to our airplane members sponsored by Bell. If you're not already an airplane member, Wi-Fi is available for purchase with your credit card. No purchase is required to track your flight status. To do so, visit aircanada.com or use Air Canada mobile app. Please note that voice applications are not permitted. To connect, trade your network and visit acwifi.com. Pour votre sécurité, nous vous invitons à garder votre ceinture de sécurité bouclée en tout temps. Soyez prudents, nous un coffre supérieur qui laisse appliquer certaines choses à changer de place au décollage. La réglementation fédérale interdit de fumer à bord, ce qui comprend le vapotage et l'utilisation de cigarettes électroniques. Il est aussi interdit de boire votre propre alcool, même l'alcool acheté à la boutique hors taxe et d'utiliser. Welcome to Vancouver. The local time is 11:11. Please make sure your seat back and tray table. Please stay seated with your seatbelt fastened and your personal items stored until the seatbelt sign has been turned off.
smoking is not permitted. De vos vols et trouvez l'information sur votre porte d'embarquement pour votre vol de correspondance dans l'application Air Canada ou aircanada.com. Au nom de tout l'équipage d'Air Canada Rouge et des vacances Air Canada, merci de voyager avec nous. To keep the cabin cool and comfortable, please close your window shade and keep the air vents open. This small gesture makes a big difference, saving energy and helping the environment. Thank you. Pour que la cabine reste fraîche et confortable, veuillez fermer le volet et le hublot et gardez les bulles d'air ouvertes. Un petit geste contribuera grandement à économiser de l'énergie et protéger l'environnement. Merci.